Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again. Hi guys, ladies and gentlemen, my students. Love you very much. Miss you so much. In this chance, I would like to share to you the seventh meeting ya. Ini adalah pertemuan ketujuh. Nggak terasa ya, kuliah di Umsidah udah pertemuan ketujuh. And I'm so sorry, kemarin-kemarin memang agak tersengal-sengal ya, karena memang banyak sekali kegiatan yang bertabrakan walaupun di masa pandemi ya tetaplah seperti ini ya. I'm very busy. You have to be so proud ya. Kalian pastinya harus bangga ya punya dosen yang sibuknya luar biasa. Tit ya sensor. Alright, nah teman-teman, today we are going to learn the new units ya, still about the pronunciation. Oh ya, untuk kosakata yang sudah pernah kalian pelajari from unit 1 until unit 7, until unit 5 ya, from unit 1 until unit 5 ya. Silakan kosakata itu bisa dicari sendiri artinya, silakan diartikan sendiri. Saya tidak mengajarkan artinya, but you can find it by yourself. You can find it although the synonym of English or the meaning in bahasa Indonesia, it's up to you. Nanti di UTS, teman-teman, di UTS itu kalian akan diminta untuk mengartikan beberapa kosakata, ya. Tapi gampang banget kok UTS-nya. You don't need to worry ya. Semuanya very easy. Okay? Alright. Now it's your time to have unit 5 ya. I will share the screen. Please pay attention. Which one? Okay, this one. Nah, let's see this. Sorry. Nah, oh, sorry, it's unit 2. Okay, unit 6. Now, this one is unit 5. All right. We're going to learn for the word yes. Yes, itu simbolnya seperti ini. This is the symbol ya, phonetic simbolnya seperti ini. For yes, yes. Kalau yes itu bunyinya seperti ini. Nah, this one judge, judge. Oke? Oke, ini adalah simbol dari bunyi j. Right? Masih hampir sama dengan yang sebelumnya. Alright, now let's listen to the audio. Yeah, let's listen to the audio from task 1. Enjoy listening. Unit 5. Yes. Judge. Task 1. Distinguish between y and j. 1-1. Listen. Yet. Jet. Use. Juice. Yak. Jack. Yeti. Jetty. Yan. Jan. Yoke. Joke. Year. Jeer. Yes. Dress. 1-2. Listen to these words. Write the words you hear. 1. Yet. 2. Use. 3. Jack. 4. Yeti. 5. Yan. 6. Yoke. 7. Jeer. 8. Dress. 9. Yet. 10. Juice. 11. Jack. 12. Jan. 1-3. Okay, very easy, right? Nah, itu silakan ditulis ya. Please write down the word, ya, what you can hear. Alright, now let's listen to 1-3. After listening from number 1, yeah, you follow the sentence, okay? After you
click the answer. Sorry, kok click ya. After you circle ya, or you write down the answer ya, just try to follow the sentence. Alright, I will pause every single word ya. Saya akan nge-pause di setiap, not every single word, tapi di setiap kalimat, every sentences. Oke, kita akan belajar sama-sama. Listen to these sentences. For each one, write the word you hear. 1. He's cooking something odd with jam in it. He's cooking something odd with jam in it. Silakan ditirukan. Teman-teman, kalau menirukan, you have to make sure yourself that you have to follow. Kayak pertemuan yang keberapa kemarin tuh ya, saya cerita itu. When you follow the sentence in English, dengarkan suaranya. Follow what you hear. Ikuti apa yang kamu dengar. Jangan diikuti apa yang kamu baca. Kalau kamu baca misalnya nomor 1, kita orang Indonesia, otomatis bacanya has cooking something odd gitu ya. Nggak enak gitu ya. Kalau kita fokusnya di tulisan. But when you follow pronouncing, when you follow pronouncing the words, the sentence, follow what you hear. Simak apa yang kamu dengar. Yang kamu dengar di MP3 kayak gimana. Nah, itu yang diikuti. Ya, itu yang diikuti. Kalau saya biasanya bilangnya jangan sombong ya. Jangan sombong maksudnya. Jangan sombong pada, kan tulisannya ngene. Nah, itu namanya sombong ya. Nggak boleh. Sombong itu yang baik ya. Boleh kok sombong tapi yang baik ya. Nah, misalnya he's cooking something odd. Dia mengucapkannya seperti apa? Kalau dia bilangnya his, maka kamu jangan mengikuti. Kamu jangan bilang he is. Nah, kata-kata ini misalnya. Ini. MP3-nya, speakernya ya, the speaker say his. Kamu jangan bilang he is, walaupun benar his adalah singkatan dari he dan is. Oke? Benar, tapi yang kalian dengar adalah he's cooking something odd. He's cooking something odd. Oke? Jangan kalau misalkan sudah dengarnya cooking, kalian bacanya cooking. Nah, itu nggak boleh, itu sombong namanya ya. Oke, something juga gitu. Something, bukan something. Halo, bukan something ya, tapi something. Oke, ikuti apa yang kalian dengar, jangan ikuti tulisannya. Tulisan itu hanya membuat kalian tahu aja, oh tulisannya kayak gini. Tapi fokus pada apa yang diucapkan, karena kita belajar pengucapan, pronunciation. Oke teman-teman ya. Alright, now let's see number 2. 2. All the yolks were bad. All the yolks were bad. Tirukan. 3. The years have gone by. 4. She says she saw a jetty when she was on holiday. Nah, kalau misalnya, aduh, kok susah ya, kok usah diputer lagi, kan tinggal muter aja ya. Enaknya kita kuliah online di video, itu kalian bisa muterin lagi kata-kata apa yang kurang jelas tadi. Oke, silakan diputer lagi, dipahami lagi. Alright, now let's take a look at this one. Yeah, okay, let's study this. Oops, sorry. Unit 5, Task 2. Say you. 2-1. Listen to the titles of these Sorry. We go to 2-2A, okay? Directly to 2-2A. European Youth Orchestra. for this conversation. How do English universities choose students? You usually apply to 4 universities. The universities may interview you. They usually refuse to take students who fail their end-of-year exams. Have you applied for university yet? Yes, and I heard from York University yesterday. I've got an interview next week. Nah, now it's time for you to repeat, yeah? Let's repeat again. Wait. And Youth Orchestra. University Challenge, a quiz program for students.
22A. Okay, let's take a look at this, yeah. Listen again very carefully. Listen and follow what you hear, okay? Listen and follow what you hear. Listen to this conversation. How do English universities choose students? How do English universities choose students? You try. Okay, now B. Their end of year exams. Wow. Have you applied For this conversation. Okay, let's try again, okay? How do English universities choose students? How do English universities choose students? Silakan diikuti ya. You usually apply to 4 universities. You usually apply to 4 universities. The universities may interview you. The universities may interview you. They usually refuse to take students who fail their end of year exams. They usually refuse to take students who fail their end of year exams. Have you applied for university yet? Have you applied for university yet? Yes, and I heard from York University yesterday. Yes, and I heard from York University yesterday. I've got an interview next week. I've got an interview next week. Nah, enak kan ya? Kedengarannya kayak enak gitu ya, renyah-renyah gurih gimana gitu ya. Nah, coba teman-teman, dulu ketika saya mengawali belajar pronunciation, saya juga mengulang-ulang hal yang sama ya. Saya mengulang-ulang, how do English universities choose students? Sampai pronunciation-nya sama dengan yang ada di suara itu. Oke, nah kalau saya bisa, insya Allah kalian juga akan bisa. Alright, now let's go. 22B. Listen to someone correcting incorrect statements. Notice how the voice falls to emphasize the correct information. Nah, kita lihat yang ini. Yang nggak ada no-nya ini ya, yang this one, baris ke-1 sama baris ke-3, ini adalah kata-kata informasi yang salah. Nah, yang ada no-nya ini, no baris kedua dan no baris keempat, ini adalah informasi untuk kata-kata untuk membenarkan informasi. Nah, kita sekarang cek bagaimana cara emphasize ya, penekanannya. Oke. You usually apply to 3 universities. You usually apply to 3 universities. No, you usually apply to 4 universities. Nah, no, you usually apply to 4 universities. Nah, jadi ini ada penekanannya, 4 universities. Kalau yang di atas tadi apply to 3 universities. Bawahnya apply to 4 universities. Ada penekanannya ya teman-teman ya. Okay, let's see next. The universities must interview you. No, the universities may interview you. Nah, yang di atas, the universities must interview you. No, the universities may interview you. Antara must dengan may itu kan punya makna yang beda. Must itu harus ya, tapi kalau may itu masih bisa, boleh, kayak gitu ya. Kalau ini berarti keharusan kalau di interview, tapi berdasarkan informasi yang kita dapat di 22A yang ini ya, itu university nggak harus interview, tapi bisa jadi may interview you. Oke? Wah, gampang banget ya. Nah, teman-teman silakan diulang-ulang ya. Diulang-ulang, nggak ada cara lain pokoknya selain diulang. Oke, kita langsung aja kalian sambil ngikutin ya. Sambil saya putarkan, sambil ikutin aja. Now practice correcting the incorrect statements on page 38. Independent students, you can listen to the incorrect statements. B has not applied for university. Nah, B silakan. has heard from Sussex University. Benernya gimana? B heard from the university today. B has got an interview tomorrow. Nah, silakan masing-masing kata ini kalian jawab sendiri. Yang benar tadi yang mana gitu ya. Oke, langsung aja move on.
Unit 5, Task 3. Say J. 3.1a. Listen to the sound J in these jobs. Judge, jockey, general, baggage handler, carriage cleaner, messenger. Unit 5, Task 4. Say Y and J. 4.1. Listen to these phrases. A yellow jumper, a European judge, a young journalist, a useful journey, a bridge in Yorkshire, a large university, a damaged yacht, a strange youth. 4.2a. Listen to this conversation. Can I help you? Yes, I'm looking for John Yardley. John Yardley? Sorry, I don't know anyone here called John Yardley. That's strange. He's the computer manager. I've arranged an appointment. I think you've made a mistake. The computer manager is Jennifer Young. Oh, this is the Office of Youth and Computers, isn't it? No, this is the General Workers' Union. Youth and Computers is next door. 4.2b. Nah, silakan untuk yang 4-2A ini kalian ulang-ulang lagi, kalian tirukan ya, didengerin lagi, di pause, diulang. Can I help you? Yes, I'm looking for John Yardley. John Yardley. Nah, seperti itu kalian sesuaikan dengan nada yang disuarakan ya, yang dipronouncekan oleh speakernya, oleh pembicaranya itu. Oke ya. Jangan ngarang sendiri. Kalau dia bilangnya John Yardley, ya kamu jangan John Yardley, jangan gitu Rek ya. Jadi tetap aja samakan, sesuaikan intonasinya dengan yang ada yang kalian dengar di suaranya, oke? Nah, silakan diulang-ulang ya poin yang ini. Silakan diulang-ulang, ini paling enak untuk belajar, conversation itu paling enak untuk belajar ya. Insya Allah nanti kalian bisa ngewes dengan sendirinya, oke? Nah, sekarang kita akan lihat di 4-2b. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya alternative questions. Alternative question itu pilihan ya, ngasih pertanyaan pilihan. Notice the intonation. Ya, notice the intonation. Oke, sebentar masih ada suara motor banyak di sini. Nanti biar terdengar jelas. Oke, 3, 2, 1. Listen to these alternative questions. Notice the intonation. The voice rises on the first alternative and falls on the second. Nah, ini maksudnya the first rise ya, the first rise on the alternative, the first rise panah naik ini the first rise on the alternative ya, and the second one. Okay, let's listen. Is B looking for John Yardley or Jennifer Young? Nah, is B looking for John Yardley or Jennifer Young? Nah, John Yardley or Jennifer Young. Pilihan pertama nadanya naik. Kalau pilihan kedua sebelum tanda tanya nadanya turun. Oke? Okay? B mentions a job. Is it sales director or computer manager? B mentions a job. Is it sales director or computer manager? Ya. Yang kedua selalu turun nadanya. Pilihan pertama selalu naik, tapi pilihan kedua selalu turun. Oke? Okay? Does B want youth and computers or the General Workers' Union? Does B want youth and computers or General Workers' Union? Are they in the office of youth and computers or the General Workers' Union? Are they in the office of youth and computers or General Workers' Union? Is the office of youth and computers opposite or next door? Is the office of youth and computers opposite or next doors? Nah, kalau oke,
Oke, silakan diulang-ulang ya teman-teman. Saya stop share dulu biar kita bisa saling melihat ya. Kalian lihat saya lebih jelas. Oke. Nah, some of students ask me ya, beberapa siswa mahasiswa nanya secara personal ke saya, kok bisa sih ma'am pronunciation-nya kok bisa lancar kayak di suara yang ada di MP3 itu kok bisa? Nah, it's all by practicing. Saya jawab di sini aja ya. It's all by practicing, teman-teman. Semuanya berbasis practicing, tidak ada cara lain. Yang saya lakukan adalah practicing. Apa mem yang dipraktis ya itu tadi diulang terus sampai bosen, nggak bosen sampai bisa ya diulang terus sampai benar-benar bisa, sampai benar-benar mampu untuk mengucapkan nada, intonasi dan pronunciation yang serupa. Pokoknya jangan berhenti sampai bisa ya. Kalau udah bisa ya cari challenge lain, cari tantangan yang lain. Jalan-jalan gitu ya ke Singapura, ke mana gitu, ke Australia, ke Europe ya, jalan-jalan aja, ngabisin duit ya kan, mati juga nggak dibawa kan duitnya. Jadi dihabisin aja selama hidup ya. Oke. Ini teman saya sebelah ngakak ini. Ngakak tapi ditahan. Oke ya, karena saya ini bener-bener bayangin ketemu kalian ya guys. Ya Allah, aku berbesmilih aku ya. I miss you so much. Alright. Nah, later ya, when you can do this ya, jangan berhenti di situ, tapi find other challenge yang bisa membuat your pronunciation can stand on with you ya. Biar pronunciation-nya bertahan, nggak pergi kemana-mana gitu ya. Nah, so please in this video I have given you complete unit berapa tadi ya? Unit 5 apa ya? Unit 5 ya. I have given you complete unit 5. Silakan diulang lagi dari awal, kalau nggak paham diulang lagi. Oke? Saya nggak ngasih tugas ya, kasihan kalian tugas-tugas terus ya. Tapi diulang-ulang dengan sendirinya dan silakan setelah itu absen. Kalau sudah mendengarkan video ini, menyimak video ini, sudah mengulang-ulang, silakan absen ya, langsung absen saja di forum discussion. Silakan absen, tulis namanya aja. Tapi ini berbasis kejujuran ya. Kalau nggak jujur ya sudah itu urusan kalian sama Allah saja. Oke? Oke, thank you very much. See you next meeting. Next meeting itu kita middle test ya. Middle testnya saya sudah siapkan soal. Nanti akan saya posting ketika jadwal mid test sudah siap. Insya Allah next week ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.